Topic context free grammar. So this is the third unit. So what do you mean by context free grammar? So we already discussed in the grammar in second unit. So context free grammar. So these are all are different types of languages. We already know about in Chomsky normal form. So this is the context free grammar. So in this context free grammar, we will discuss about it is a formal grammar in which it is used to generate all possible strings in a formal language. So this grammar will generate all possible strings, whatever the strings that we are using in a formal language. So that language can be used in this formal grammar. So here formal grammar is used to generate all possible strings in a formal grammar. So whatever the formal languages, so formal languages లో ఉన్న అన్ని strings ని ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఫార్మల్ గ్రామర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? ఈ ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని జనరేట్ చేయడానికి ఈ ఫార్మల్ గ్రామర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఫార్మల్ గ్రామర్ ఇట్ క్యాన్ బి డినోటెడ్ బై G. Okay, so formal grammar can be defined by a set of, the set can be denoted by capital G, and here G means set of four tuples. What are there? V, T, P, S. So here V and T are set of non-terminals and terminals, and here P is the production rule, and here production rules can be defined by, here these are production rules can be denoted by two ways. One is here the left hand side should be the non-terminal and the right hand side should be as non-terminal, and the left hand side should be as non-terminal and the right hand should be as terminal. So here the production rule in context free grammar should be like this. Okay, so production rule. Okay, so in context free grammar the production rule should be in the form of, it should be defined based on these two conditions. One is the RHS as non-terminal and LHS should be as non-terminal. So ikkada LHS non-terminal and right hand side should be terminal. So these are the two conditions based on the production rule should be defined in context free grammar. Okay, so here P is the production rule, whereas C is the static symbol. Okay, so here one example for this context free grammar should be, let us take here S implies S plus S, and S implies S into S, and here S implies S, and here S implies 4. Okay, so we can find out 4 plus 4 into 4. So this operation should be performed based on these production rules. Okay, so here context free grammar can be denoted by four tuples. What are they? V, T, P, S. Okay, so here V means non-terminal. Okay, so in this production rule, the non-terminal should be as only one. What is this? Capital S. Okay, so here non-terminal should be as single, that is capital S only. So ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ లో మొత్తం మనం ఏం యూజ్ చేసామమ్మా? S అనే క్యాపిటల్ లెటర్ మాత్రమే యూజ్ చేసాం. ఇట్ మీన్స్ ద నాన్ టర్మినల్ షుడ్ బి యాజ్ S. అంటే ఇక్కడ V ఏంటి? S. ఓకే, హియర్ టర్మినల్. సో ఇన్ దిస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ what is the terminal? So terminal means whatever there, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది షుడ్ బి యాజ్ స్మాల్ లెటర్ అయి ఉండొచ్చు ఆ నెంబర్ అవ్వచ్చు. సో అది నాన్ టర్మినల్. ఇక్కడ టర్మినల్ ఏంటమ్మా? హియర్ టర్మినల్ షుడ్ బి యాజ్ 4 and production rule. So these are the production rules. In this production rule we are using three operations. What is this? Plus, into and brackets. Okay, so here we are using three operations in this production rules. What is this? Plus, into and brackets. Okay, so and here starting symbol of this grammar is, so starting symbol for this production rule is, so starting symbol ఎంతమ్మా ఇందులో? S. Okay, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి? 4 plus 4 into 4 రావాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? S implies, ఫస్ట్ తీసుకోండి S plus S. ఓకే,
After that we can place S in place of S into S. Okay, so here S plus S into S. S plus we can substitute S into S. Okay, after that we can substitute S in place of 4. Okay, so ఏమవుతుందమ్మా ఆన్సర్ 4 plus 4 into 4. Here this operation should be performed based on this production rules. So this is the context free grammar. Okay, so context free grammar operations అనేవి ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తామమ్మా. సో ఇందులో ఏముంటాయంటే నాన్ టర్మినల్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ టర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నాన్ టర్మినల్స్ ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ టర్మినల్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే టు జనరేట్ పాసిబుల్ స్ట్రింగ్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి. ఎందులో ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్లో. సో ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ని బేస్ చేసుకుని స్ట్రింగ్స్ని జనరేట్ చేయడానికి ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్లో డెరివేషన్. సో కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ని ఎలా డెరైవ్ చేయాలి? ఓకే, సో డెరివేషన్ అంటే ఏంటంటే హియర్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డిరైవ్ సర్టెన్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ డెరివేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రొడక్షన్ రూల్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ప్రొడక్షన్ రూల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్స్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ టర్మినల్. సో నాన్ టర్మినల్ ప్లేస్లో ఒక టర్మినల్ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఒక సర్టెన్ స్ట్రింగ్ అనేది డెరైవ్ అవుతుంది. ఇందాకే చూసుకోండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఒక ప్రొడక్షన్ రూల్ బేస్ చేసుకుని 4 plus 4 into 4. సో అదేంటమ్మా, అది జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ అది. సో దాన్ని ఎలా డెరైవ్ చేస్తాం మనం? బై యూజింగ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ని యూజ్ చేసుకుని వీ కెన్ డెరైవ్ ఏ స్ట్రింగ్ని డెరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ వీ విల్ నౌ ఫార్మల్లీ డిఫైన్ ద లాంగ్వేజ్. సో ఫార్మల్గా ఒక లాంగ్వేజ్ని డిఫైన్ చేయడానికి సో హియర్ గ్రామర్ విల్ బి జనరేటెడ్. ఒక లాంగ్వేజ్ జనరేట్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా వీ యూస్ ఏ గ్రామర్. ఓకే, సో గ్రామర్ని యూజ్ చేయాలి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రామర్ ఇట్ కంటైన్స్ 4 tuples. So here the grammar can be denoted by G. So in this context free grammar can be denoted by G. Here the G contains 4 tuples. So we already know about so B.TECH-II non-terminals, terminals and production rules and starting symbol. So here the generation of this language. So whatever the language can be generation by using specific rules. Okay, based on those rules we can generate a language. Okay, so here the specific rules are mainly used to derive a grammar. Okay, so derivation ki use avutayamma. Oka language ni manam generate cheyalante konni rules ni base cheskuni manam aa language ni generate cheyali. Okay, so based on some specific rules. So here the definition of this is, so let Z is equals to B.TECH. Here the context free grammar should be as if A implies B. Here A and B are non-terminals. At least the left hand side should be one non-terminal should be present in context free grammars. So we already discussed it in the Chomsky normal form. Okay, so context free grammar lo at least oka non-terminal anedi left hand side undala. Adi mandatory. Okay, so A implies B should be production rule anedi A implies B form lo undali. Here P and alpha and gamma are any strings. ఆ స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఏమన్నా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా ఇంప్లైస్ గామా అన్నా ఆర్ ఆల్ఫా ఇంప్లైస్ బీటా అన్నా ఇది ఒక ప్రొడక్షన్ రూల్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్ఫా అండ్ గామా ఆర్ ఎనీ స్ట్రింగ్స్. ఏ స్ట్రింగ్స్ అన్నా అవ్వచ్చు ఫ్రమ్ నాన్ టర్మినల్స్ ఆర్ టర్మినల్స్. సో నాన్ టర్మినల్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ టర్మినల్స్ అవ్వచ్చు, బట్ it should be in the form of B union T star. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సెట్ ఆఫ్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టర్మినల్స్ అండ్ నాన్ టర్మినల్స్ ఆర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏంటి, దీనికి మీనింగ్ ఏంటమ్మా, B అంటే ఏంటి నాన్ టర్మినల్స్ మీకు తెలుసు, T అంటే టర్మినల్స్ అండ్ యూనియన్ అన్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్, స్టార్ కూడా ఉందమ్మా, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్స్ అండ్ టర్మినల్స్ షుడ్ బి కంబైన్డ్. సో ఆ రెండు కంబైన్డ్ అయ్యి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అన్న ఉండొచ్చమ్మా, ఒకటనే ఉండకలేదు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అన్న టర్మినల్స్ అండ్ నాన్ టర్మినల్స్ అనేవి కంబైన్డ్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ రూల్లో.
ఓకే. సో దెన్ హియర్ ఏ ఆర్ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఏ గామా అనేది ఏమో నాన్ టర్మినల్స్ అనుకోవచ్చు. హియర్ ఏ ఇస్ ఎ నాన్ టర్మినల్ అండ్ ఏ గామా అనేవి టర్మినల్స్ అమ్మ. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం నాన్ టర్మినల్స్ టర్మినల్స్ అనేవి? క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయితే కనుక నాన్ టర్మినల్స్, స్మాల్ లెటర్స్ అయితే టర్మినల్స్. ఆ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటే గుర్తు. క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ అన్ని కూడా నాన్ టర్మినల్స్, స్మాల్ లెటర్స్ అన్ని కూడా టర్మినల్స్. ఓకే. సో అండ్ ఏ బీటా గామా. సో ఏ బీటా గామా ఇక్కడ ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్స్ అండ్ టర్మినల్స్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్. సో కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్లో దాన్ని డిరైవ్ చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి, టర్మినల్స్ అండ్ నాన్ టర్మినల్స్ కంబైన్డ్ అయ్యి ఉండాలి, ప్రొడక్షన్ రూల్. ఓకే. సో సపోజ్ హియర్ A1, A2, A3 అండ్ సో ఆన్ AM ఆర్ స్ట్రింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా, స్ట్రింగ్స్. సో ఈ స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇన్ B యూనియన్ T స్టార్. అంటే ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్స్ అండ్ టర్మినల్స్. ఎప్పుడు ఇఫ్ m గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే. సో ఇఫ్ m గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే కనుక దెన్ ద షుడ్ బి హియర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అని ఉండొచ్చు. ఓకే. సో హియర్ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ A1 implies AM is called as it is a sentential form of a long base. So it means ఇది ఒక గ్రామర్. ఈ గ్రామర్ ఎలా ఉండాలి, కంపల్సరీగా m గ్రేటర్ దాన్ 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి వాల్యూ అనేది. ఓకే. సో 1 ఇక్కడ 1 కన్నా ఎక్కువనే ఉండాలి. ఓకే. ఆ 1 అంటే ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నారు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నారు. అంటే 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, ఎన్ని ఉండొచ్చు, బట్ కంపల్సరీగా 1 మించి ఉండాలన్నమాట. Okay, so the grammar should be as A1 implies AM. Here it means a grammar. It is called as a sentential form of a long base. So ఇదేంటమ్మా, ఒక sentential form of a long base. మనం గ్రామర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఒక లాంగ్ బేస్ని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే గ్రామర్. ఓకే. సో హియర్ when we derive a grammar, here two ways we can derive the grammar. One is leftmost derivation and another one is rightmost derivation. So what do you mean by leftmost and what do you mean by rightmost? Here if P implies, here P implies beta, so that should be in the form of leftmost. Here any number of one ఉండొచ్చు. So ఈ format అనేది any number of ఉండొచ్చు. PA means production rule and beta means right hand side word. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం పర్ఫార్మ్ చేసేది లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ డెరివేషన్లో హియర్ బీటా ఇస్ ద లెఫ్ట్ సెంటెన్షియల్ ఫార్మ్. సో బీటా అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా, లెఫ్ట్ మోస్ట్ సెంటెన్షియల్ ఫార్మ్. హియర్ వేర్ ఇఫ్ సిమిలర్లీ హియర్ పి ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్. ఇఫ్ పి ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్ ఇన్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, హియర్ ద బీటా షుడ్ బి యాజ్ రైట్ మోస్ట్ సెంటెన్షియల్ ఫార్మ్. ఇక్కడ బీటా అనేది లెఫ్ట్ మోస్ట్ సెంటెన్షియల్, సేమ్ బీటా అనేది ఇక్కడ రైట్ మోస్ట్ సెంటెన్షియల్ ఫార్మ్. సో హియర్ వాట్ టు డూ మీన్స్ హౌ టు డిరైవ్ ది లెఫ్ట్ మోస్ట్ అండ్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్. సో when we derive a long base based on this production rule, so the derivation should be as leftmost. It is called leftmost sentential form. So when we derive a sentence should be as rightmost element, so that should be as right sentential form. Let us discuss with one example. So now one example for generating or constructing a context free grammar. So ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ ని బేస్ చేసుకుని we can generate context free grammar. So how ఎలా జనరేట్ చేస్తాం మనం? సో ఫస్ట్ ఏం అడిగారు క్వశ్చన్ చూడండి. కన్స్ట్రక్ట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్. సో ఇక్కడ ఈ లాంగ్వేజ్ ఏంటమ్మా, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఓవర్ సెట్ ఎస్ ఇంప్లైస్ ఏ. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ సెట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అన్నారు. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అన్న, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అన్న ఉండొచ్చమ్మా. ఇది మనకి ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని we can construct a regular expression. So regular expression for this language as. సో దీనికి ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అని ఉండొచ్చు. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అంటే ఏంటి, సెట్ కంటైన్స్ ఏ అండ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అని ఉండొచ్చు. సో దానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఏ స్టార్. సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ లాంగ్వేజ్కి ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జనరేట్ చేస్తాము. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని let us construct
a production rule, or let us build a production rule బేస్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అన్నా ఉండాలి. సో కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ యొక్క 2 రూల్స్ ఏంటి, ఒకటి టర్మినల్, ఒక నాన్ టర్మినల్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా నాన్ టర్మినల్ ఉండాలి, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి నాన్ టర్మినల్ ఉండాలి అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మినల్ ఉండాలి. సో ఆ 2 రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్. పి అనుకోండి, ఆర్ పి ఆర్ ఎస్ అనుకోండి, ఏదన్నా మీ ఇష్టం. ఎస్ అనుకున్నాను, ఇంప్లైస్ స్మాల్ ఏ ఎస్. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఎస్ పెట్టాను అన్నది దీన్ని డెరైవ్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఎస్ ఇంప్లైస్ ఏ ఎస్. ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే ఎస్ ఇంప్లైస్ ఎప్సిలాన్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 రూల్స్. సో ఫస్ట్ రూల్ 1 అనుకున్నాం అండ్ దిస్ ఇస్ ద రూల్ 2. ఓకే, సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇచ్చిన లాంగ్ బేస్కి ఫస్ట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జనరేట్ చేశాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ప్రొడక్షన్ రూల్స్ని కూడా రాసుకున్నాను. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ ఎస్ ఇంప్లైస్ ఏఎస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎస్ ఇంప్లైస్ ఎప్సిలాన్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం జనరేట్ చేయాలి, సో జనరేట్ ఏ స్ట్రింగ్ 1 2 3 4. సో ఈ 4 ఏస్ని జనరేట్ చేయాలమ్మా బై యూజింగ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ రూల్. సో ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ని బేస్ చేసుకుని ఈ స్ట్రింగ్స్ని మనకి జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా జనరేట్ చేస్తాం ఒక్కసారి చూడండి. సో ఎలా జనరేట్ చేస్తామమ్మా, ఫస్ట్ ఏంటి, ఫస్ట్ రూల్ తీసుకోండి, రూల్ 1. సో రూల్ 1 ఏంటమ్మా, ఎస్ ఇంప్లైస్ ఏఎస్. ఓకే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ we can substitute ఎస్ ఇంప్లైస్ ఏఎస్. మళ్ళీ ఫ్రమ్ రూల్ 1, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రూల్ 1 అప్లై చేయండి. సో ఎస్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఏఎస్. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రూల్ 1. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ we can substitute ఏఎస్. అప్ టు ఎన్నిసార్లు అమ్మా, ఎన్నిసార్లు ఈ రూల్ 1 అప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ఏ రావాలి, 4 ఏస్. ఆ 4 ఏస్ వచ్చేంత వరకు ఈ రూల్ అప్లై అవుతుంది. మళ్ళీ జస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ రూల్ 1 అప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ we can substitute ఏఎస్ 1 2 3. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ we can substitute ఏఎస్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం అప్లై చేస్తామమ్మా, సో మన కండిషన్ ఏంటి, 4 ఏస్ని మాత్రమే స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేయాలి, అదే అవుట్పుట్ రావాలి, ఆ స్ట్రింగ్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ అవ్వాలనుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ we can substitute ఎప్సిలాన్. సో ఎప్సిలాన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 2 3 4. ఓకే, సో ఫైనల్గా మనకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ జనరేట్ చేసిందా. సో ఈ కండిషన్ అంటే ఈ లాంగ్ బేస్కి మనం కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ జనరేట్ చేసినట్టేనా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇచ్చిన లాంగ్ బేస్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ జనరేట్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ లాంగ్ బేస్ ఏం అడిగారు అంటే, కండిషన్ ఏంటి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే దానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఏ స్టార్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ మనం ప్రొడక్షన్ రూల్ని జనరేట్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ అనేది కరెక్టా రాంగ్ అనేది ఎప్పుడు డెరైవ్ అవుతుందంటే, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ తీసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్కి ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ బేస్ చేసుకుని జనరేట్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ ఈక్వల్ అయితే, సో అదే కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఫర్ దిస్ లాంగ్ బేస్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఫర్ ది లాంగ్ బేస్. ఇట్ కంటైన్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్. ఓకే, సో ఇది రూల్ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ తీసుకున్నా అప్లై అవుతుంది. అప్ టు ఫైనల్గా ఎస్ ప్లస్లో మనం ఎప్సిలాన్ పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ తీసుకుని కండిషన్ అలా డెరైవ్ చేసుకున్నా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఎస్ ప్లస్లో ఎప్సిలాన్ పెడితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ రూల్ 2 అప్లై చేస్తాం. ఓకే,